General Yoweri Kaguta Museveni awandise ebbaluwa eno ng'awandika ku nsonga eziri mu ggwanga Abalalo abali mu Northern Uganda. Yiga gye buvuddeko awo yayise ekiragiro n'agamba baveeyo bonna baddeyo gye baava. Waliwo amaloboozi mangi agaavaayo abamu ku bagambibwa okuba Abalalo mbu naye abamu bagamba bannakigwanyizi. Nga bakaba amaziga bagamba simanya Museveni agenda kweta okutematema abantu alesa obusoze mu mawanga ne byonna nga luba lutambi lugatte. Kati avuddeyo n'ayogera ebigambo bino tubiiseemu then tulabe nakyo kigenda mu maaso ku Balalo b'omu Northern Uganda batandise okuvaayo bavayo badda gye baava nange gye simanyi nga baddayo. Agambye nti fellow Ugandans, especially the Bazukuru, greetings. My social media manager has drawn my attention to the lies and distortions on the social media about the issue of the Balalo in northwest and eastern Uganda. The mistakes by the Balalo is in those areas are the following. Nti oyakwanyaganya emikutu gy'emikwanira wala amubuulidde ensonga nti waliwo obulimba obutambuzibwa ku nsonga y'Abalalo be yalagira bave mu Northern Uganda bave mu northwest mu eastern Uganda n'ebitundu ebirala baddeyo gye baava. N'agamba nti obuzibu bw'Abalalo era lwaki yabagambye bave mu bitundu ebyo bwe buno wuliriza. Okwonesa cattle or other livestock grazing on other people's crops. Is that part of patriotism of a united Uganda? Is that part of the freedom of movement of Ugandans within Uganda? Okwonesa mukimanyi mwenna kwe kuliisa n'olundira mu musiri gwa munno kuba oli yasimba kasolo yasimba bijanja yasimba bitusukulwe n'oleeta ente zo ne zibirya byonna. Kyagamba nti okwonesa nti oyo akola ekyo okuguba mwoyo gw'Abasseruganda guba mwoyo gwa Uganda eyawamu oliba ddembe ly'okweyagalira mu Uganda. Bibuuzo Museveni byali mu kubuuza. N'agamba ensonga endala that kwonesa livestock eating people's crops comes from introducing cattle in an area where there is no siege. Where there is no sengenge. Okay, barbed wire. Good barbed wires or even chain links of timber to deal with the goats. Nti kuno okuliisa emmere y'abantu kiva kwaba abalunzi b'ente abalunzi b'ebisolo byonna okubanga balundira mu kitundu kye bataateekako lukomera lwa sengenge oba kibaladdako lukomera lwa butimba okuziyiza embuzi okuyitamu ogenda okula emmere y'abantu. Owulira Museveni ayogera bino. Even those who may have fenced, they may not have permanent water sources on the farm, bought or rented. Hence, in the dry season, they move out to look for water and hence kwonera people, livestock eating people, crops. Nti nabo abateeka enkomera ku malundiro gaabwe osanga nga tebalina amazzi ga nsibo oba amazzi ge baasima nga galubeerera. Kati nga mu biseera eby'omusana oba ebyekyeya amazzi gabagwako nga balina okufulumya ente zaabwe oba bisolo byabwe bagende banonyewe wali amazzi ekivaamu okuliisa emmere y'abantu abalala. Ente ne zingira mu misiri gy'abantu ne girya emmere yaabwe. Ekyokuna agambye then there is fencing carelessly by looking by looking what agambye it is this on one that should involve the lawyers. Which land did you the Mulalo buy or rent? Was it communal land fraudulently sold or rented by a few people, or was it private land? Nti abagamba nti baguleta kwa bapangisa ettaka ku balundira ensolo zaabwe. Abuuza balifuna makubo ki? Balifuna
mu butuufu baba alifuna bumenyi bwa mateeka nga waliwo abantu aboolubatu ettaka eryo nga lyawamu lya famire, ettaka eryo nga lyawamu lya kyalo, ettaka eryo lyawamu lya buwangwa, bo ne muvaamu just abantu aboolubatu ne bali baguza mu bukyamu bumenyi bw'amateeka. Oba ettaka lye baagula lyali lya bwannannyini ne bagula obwannannyini. Awo bibuuzo byali mu kugamba nti awo weetaagisawo bannamateeka okutaputa ensonga ezo kubanga ebikwata ku ttaka ly'abantu erimu teritundibwa era teripangisibwa. Era osobola odipangisa naye ng'opangisiza mu bukyamu, osobola odigula naye ng'oliguze mu bumenyi bw'amateeka ng'ending up ng'olina kufiirwa. Okitegedde? Agamba the legality of the land ownership, however, is not the immediate irritant. Whether you legally bought or rented the land, you have no right to corner people, your livestock grazing on people's crops. Nor do you have the right to block people's access routes. Regarding the cornicer, that is why removing the cattle and the other livestock that came from outside that area from the area is appropriate, so that the issue of legal ownership can be settled peacefully. The non-northerners who do crop agriculture in the area do not generate the same outcry. Why? They do not corner crops, do not corner other crops. Okitegedde nti amateeka wano gisaana okuvaayo. Oba ettaka walifuna mu mateeka oba tewalifuna mu mateeka oba walipangisa mateeka tewalipangisa mu mateeka, ekyo kati si kyekikulu. Ekikulu lwaki yalagidde abalaalo bave mu Northern Uganda, Eastern Uganda n'ebitundu ebirala nti bajja ebisolo byabwe ne birya emmere y'abantu ekitali kituufu, ne baziba amakubo g'abantu ge badde bayitamu kubanga bo balowooza nno ba kitalo nnyo, ekitali kituufu. Okitegedde? Nti n'olwekyo abo bonna abajja ente zaabwe mu bitundu bya ne bazireeta mu Northern Uganda nga mukola emikolobero ebyo, musooke mugyeyo ente zammwe amateeka gasooke gakole. Nti lwaki abantu beeyo bakomplaininga ku mmwe abalunzi b'ente abalaalo ne batakomplaininga ku bannayuganda abalala abagendayo abalimirayo obulimizi, nti kubanga balima ebirime byabwe tebigenda mu nnimiro z'abalala kwonoona birime, wabula mmwe abalunzayo ente zammwe zigenda misiri z'abantu ne zoonoona ebirime byabwe. Y'ensonga lwaki mulina abalaala agamba nti baveeyo mu Northern Uganda. Awo wayimiridde. Wulira wano. Those patriotic Balalo that love Uganda so much that they move around in disorderly ways have invaded government ranches. This patriotic action stops the government from doing its planned projects there, such as cattle breeding. It also instigates the locals to ask nti waliwo abo abalala beeyita bamwoyo gwa ggwanga abatambula nga bagenda bazunga bagenda buli wamu, nti batuuka mu bitundu ebyo baddira faamu ezo eza gavumenti ne bazeefunza. Ekiyimirizisa oba ekiremesa emirimu gya gavumenti zirina okukola nga okuzaazisa ente oba tugambe ebisolo ebyolulyo ebyandibadde bikozesebwa oba byandibadde biyambako mu nkulaakulana y'eggwanga Uganda. Emirimu gigaana olw'abaana abalaalo abeegabira ebifo ebyo, n'agamba nti ate kino kireetawo ebibuuzo mu matu g'Abannayuganda ab'enjawulo nga babuuza nti lwaki abalaalo babawa ettaka erya ffenna bo ne balikolerako nga ffe tukirizibwa kulikolerako nga ne gavumenti kyasobola dikolerako babigabidde balaalo. Awo we tuli. Wulira. Did those Balalo get legal cattle movement permits in the first place? This is Ebaluwa
ebaluwa yokufuruka movement permit. The givers of these permits should always ensure that there are no problem, diseases, ownership, etc., where the cattle are coming from, and no problems where the cattle are going, disease, space, kuonesa, potential, etc. If the permits were legally given, why was the scarcity of water, the lack of fencing, the kuonesa, etc. not checked? Holiday. Agaza kwa dressing ensonga enti abalala abo bali batandika okutambula okuva gye baava okugenda mu Northern Uganda bafuna ebbaluwa ezibakkiriza okutambula n'ente zaabwe okugenda mu Northern Uganda mu ntandikwa nti agamba ebbaluwa ebasobozesa okutambula okuva mu kitundu ekimu n'okutunda ng'otambuza ente nti kino bubanga omuntu afunye ebbaluwa kiba kitegeeza nti ebintu ng'endwadde obwannannyini bw'ensolo ezo n'okuba nti no amakubo amatuufu gagitibwamu ag'okuba nannyini ttaka n'obupangisa n'okuba n'amazzi g'okunywesa n'okuba nga tagagenda okulonderako liri fensi byandibadde byalengererwawo nti tekyandibadde kati ne kiba nti kizibu ng'omuntu alunda ente watali lukomera ng'alunda ente watali mazzi ng'atwambuza ebirwadde byajjeno n'abitwala mu banne nga singa abaamu ebbaluwa baali basooka okwekennenya ensonga ezo nga zaali ntuufu ebizibu tebyandibadde ebiriwo lwaleero kati omusango guli ku abo abagaba ebbaluwa ezitambuza ente okuzijja gye ziva okudda mu bitundu bya Uganda ebirala naye era mugenda Museveni bamugaba ebbaluwa ezo tewali mulala. Did they get cattle movement permits into the government ranches? Therefore, our great freedom fighter Andrew Mwenda should not misdirect his effort about my executive order condoning tribal Calvinism that frowns at Ugandans migrating legally to other areas. I know of a Munyolo woman, Adieri, who is a big farmer in Noya, growing fruits. She is very much loved from what I saw by the locals. The resettlement by the locals and my executive orders are not about the legal and rational actors. They are both directed at the Osegede agamba ndi abalundira mu faamu za gavumenti bafuna ebyapa ebibakkiriza okulundiramu nti waliwo omulwanirizi w'eddembe Andrew Mwenda naye bw'owulira Andrew Mwenda banya kazanyikirizibwa General Museveni. General Museveni wako kyasazewo Andrew Mwenda ng'akiwakanya nga bagenda mu kkooti nga tubeeramu oyo katemba. General Museveni nga oba forces ezimuwakanya okulookinga legit oba okubanga hilo ng'alage bali nti no ndi mu balwanira ne wali abanwanyisa okitegedde akiveemu nga yeye hilo eva kati Andrew Mwenda General Museveni yamugamba kati gwe samba ogwo mpakanya nze mfaanane ng'omuzira mu bali aba Northern baddemu bannonde ebyo just emizannyo gya General Museveni tewali atakimanyi. Kati General Museveni agamba nti Andrew Mwenda ali mu kuubya abantu nti si buli ali mu Northern Uganda nga mulalo nti yagobeddwa abaliyo mu makubo amatuufu era batakola misango tebagobeddwa wabula abaliyo mu makubo amakyamu era nga bakola emisango azze emisango ku bannansi nga tebabeetaagayo be bagobeddwayo nti alinako omukyala gwamanyi omulimi w'ebirime eyo mu Northern Uganda nga Munyolo alina omukwano mungi n'abannorthern bamwagala nnyo kubanga talina buzibu bw'abatuusizzaako nti naye Andrew Mwenda ali mu kuwagira abakozi b'ebikolobero ku bannorthern nti ye bwe buzibu bwe bwalina era ng'agamba nti abo bonna abakozi b'ebikolobero baveeyo ensonga zisooka zitereere wuli wano bw'amaliriza ng'agamba nti Northerners also kuoneseza one another livestock eating crops. However, I hear that for them they have their local practices which are also common in other areas where you could teach
Yukutisibika tying the offending cow until the owner comes to redeem it and pays a fine. However, apparently, those justice measures can't be followed by some of the arrogant Balalo who will come with their armed relatives from the army, and therefore these simple justice practices can't apply to such powerful people. That is why they need the executive order of the president of Uganda. Samba nkauta Museveni. Ajona Museveni awutuzanyide ku bwongo. Mbwa Northern yatambule mpola wano abaana abayungulu eyo bayina empisa yaabwe y'ekinnansi. Nabo banga balisizza ebirime by'abannaabwe balina empisa yaabwe y'ekinnansi gye bayitamu okubonereza abo bannannyini bisolo abalisizza ebirime byabwe. Ng'ekyokulabirako kyawadde nti n'ebitundu ebirala kikola. Ente z'oli bwe zijja mu nnimiro yo ozikwata n'ozisiba somewhere. N'olinda nannyini waazo n'ajja okunona ensolo ze n'omuliisa n'aliwa. Ebyo byayonooneddwa n'omuwa ze n'azitwala. Nti naye mu kifo kino abalaalo tebasobola kukwata nte zaabwe n'abalinda bajje bazinone baliwe. Nti bo balina bajja ne baganda baabwe abali mu magye ab'emmundu, era woogambirayo nga bajjayo essasi nga bakuyisaamu. Okitegedde nti kati abaana ba Northern Uganda balina ngeri gye balwanamu n'abammundu ab'amaanyi yabwaduulukana mukale ekyo kubanga tebalina busobozi bulwana n'abammundu. Y'ensonga lwaki ataddewo ekiragiro ky'omukulembeze executive order abalaalo bonna baveeyo. Lwaki tokwatira ddala abo abaganda abamagye nabo ne babakwata, abatiisatiisa bali nabo babakwate. Lwaki batiisatiisa abantu nawo gwo musango okutiisatiisa omuntu okubanga oyina emmundu ayina tagitiisatiisa bannayuganda abagigula gwo musango. Oshagedde bwatu bataddeko omukono General Kaguta Museveni. Kati ensonga z'abalaalo zirinye wansi ne waggulu mu Northern Uganda. General Museveni kyabala just kalulu kino buli omu akimanya abala kalulu. Era nga pressure ebadeteddwa abakulembeze n'abantu okuva mu Northern Uganda eyongedde okugonza General Museveni ngalaba akalulu ke kafa. Ekitegedde n'asobola nateekawo executive order eno. Kati for now n'akalulu kanagwa n'addamu n'akabba nga amaze okusiriwaza ba Northern Uganda. Okitegedde ente zijja kudda abalaalo bajja kudda badde muboonese for 5 years or 4 years. Then banawanga tukali kalulu addemu akola executive order abagobeyo. Kati the easiest way ba Northern Uganda gye mukola kugoba General Museveni. Vote him out of power. Temuwa kalulu. You vote for Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Ebintu bijja kuterera. Tujja kutula ku lujjuliro tugambe nti abalaalo mwagala kintu twagala kulunda. Bwanga osofuna ettaka mbulungi. No defense nga tugenda kuonona bakuwe banno bakuguze lunda. Ne bine bejjogorezo muno simanyi wa majaze n'abalaalo ne bakuba abantu ne balwise emmere yaabwe. Bikola mu government ya Museveni. Bulijja asirise ng'abiraba. Kati akoze kino just for votes. Abina bikola lwa kulondebwa ayagala sympathy mu mulonde. N'atako n'entalo talaba mulwanyisa bamuvumavumamu. Musobole mu okulaalira advance embuno ye muyambi abayambye. Soko ulire bino. Dongauto, Lana Gilbert, Omona, Minister, Chief Justice Windle. You're moving everywhere with my name. Why? On the issue of Balalo. This is a free, well-reasoned advice to all the Balalo and all the sane Ugandans. 1, customary land is not for sale. If anyone is coming to you that you have to buy customary land, don't buy. It's not for sale. It cannot be sold. Don't buy. If you buy, you will buy air. Number 2, many of you are raising arguments that we actually don't want people to stay in our land. I want to say we are not irredentists. We are not engaged in irredentism. In any case, Uganda found us there. Uganda found Acholis where they are. But Uganda found Banyankole where they are. The British Protectorate found the Baganda where they are. So if you want commercial plots in Gulu town, commercial plots,
there are so many commercial plots for sale. General Salim Saleh has plots in town. The former land of Dairy Corporation in Gulu belongs to Ebonyankole. No one is chasing them away. It's their land. And anyone who wants commercial plots in Gulu, please come. I even have one next to my hotel. There are plots for sale. Please come from Barara, Rukonkiri, Kirihura. We are waiting for you. So those of you who are saying that the Baganda should chase the Acholi in Ankole should be chased, you are being silly. You are being silly. Commercial plots, people stay anywhere in Uganda. This one of 25 by 100 commercial plots. But you don't come to someone's home and fence 3 square miles. Even me, Odonga Oto, who is a cultural leader, I'm a clan leader. I cannot even fence my land. Who are you to come from wherever you came from and you come to sell, to fence people's land? That is not for our culture. Who are you excluding? Because the philosophy of a fence is excluding someone. But we are in a communal setup. These are hunting grounds. These are grounds for rituals. These are grounds for tree felling. You come and fence them and you think we are going to clap our hands that we are patriotic. To hell with patriotism. So we don't hate people. We don't hate anyone. Please check my number on my page. Come, I'll give you a commercial plot of land. But for you to go to the villages and claim you buy customary land and you are fenced 4 square miles, you are dreamers. With or without Museveni, you will not stay. Amin tried, he failed. This one. Okay, that is it. From a man himself, a clan leader from Acholi. Agambye tebagoba bantu kugulayo ttaka wabula gwe okugenda ku ttaka ly'obuwangwa okugenda ku ttaka ly'ebika gwe n'olizinga kale nga ddyo teritundibwa lya buli omu alikozesanga bw'asanze kugenda n'olikubako zifensi zo zino Museveni zaddayogerako kuba okufensinga bo si bye baliko teri fencing teri lya buli omu alikozesanga bw'ayagadde kati abalalo bo bali mu kuvaayo zentezo zolaba ku motoka ozirabye ozirabye zezo bananyinzo bapangisa nazituleera ne batikka ente zaabwe weewuunye zagenderayo mu tuleera kachonga nno waliwo omuntu waabwe jaso opangisa tuleera ejja ente ze mwankole ezitwale mu Acholi nti talina walundira oba ejja ze yonna gy'abadde alundira azitwale mu Acholi bannyini abali mu gavumenti bebatwalayo ente ezo zannyini zaabwe bennyini zaabwe bibagina okuwamba ettaka okulibba n'okuziyiza mbu obuyeekera biki gino Museveni yabikola naye kimulidde buli okitegedde kati agezaako okukyejjamu okulaga ensinsinze sikiriimu abakirimu balala naye nga akirimu bino babikola preventive measures okuziyiza obuyeekera mugende mubere nga mulundirayo muziza abantu okuorganizinga mubereyo nga abakesi mubereyo nga abasipayi bino gino Museveni byakola kati mubabuzabuza nabalaga nno nze Abalalo sibirimu naye nga abirimu wawunye muntu ki owabujasa okupangisa emmotoka ezo manyi sente ezipangisa emmotoka eyo okutikka ente ezo zitambuza nga muntu wa bulijjo nakunkunya nedda bennyini abali mu gavumenti bakola ebyo bebapangise bebakola ebyo bennyini olw'ebigendererwa byabwe okitegedde naye kasita munnange beekomyeko kasubire nno banaawa ekitiibwa ekiragiro kya mukama waabwe era kyomanyi kigenda kukola for a while for the meantime bw'anaamala okubba akalulu bw'anaamala okubabuguyaza n'addamu n'afuuka president aganya buzigenda kukomawo bino Museveni yaddayogerako mbokonesa ne basindika ente mu kasooli waabwe jukeyo mu Nothern Uganda bali akasooli mu Wemba bulo kati olaba gwe ne zijja ne zimulya yenna kati abantu mba mulateekamu njala bino Museveni yaddayogerako
Okitegedde abalabi bawakanya nenga bonna be bamu nza kinzo kitulinga out jino Museveni zino ensonga azimanyiiko wabula kibalidde buli ate nga yeetaaga obukulembeze ayetaaga okusigala nga akulembera eggwanga Uganda abadde alina accepting defeat for the while amala okutuukiriza ekintu kye agamba kino bwe kigenda mu maaso Kyagulanyi ajja kumpangula mu Northern Uganda njageza okubba naye nampangulireyo kati agezaako okulemesa Kyagulanyi kuwangula y'ensonga eno Abalalo ne very soon ojja kulaba ngera zizzeemu ente nga zizzeeyo ngera bazzemu okwonesa ensonga zennyini zateeddeko executive order